Hi everyone, this is Melissa from ESCBubble, and I have the absolute pleasure of being joined today by the Hungarian representative at this year's contest, Joci Pápai. Now, how did I do with the pronunciation? Igen, milyen volt a kiejtés? Nagyon jó volt. It was very good. Oh, good. Yeah. I did practice a little bit, it was hard. So, how are you enjoying Kiev so far? Hogy tetszik a város, hogy tetszik Kiev? Ó, nagyon szép, sokkal szebb, mint amit mondtak róla, mielőtt ideértünk, és hogy ez egy fantasztikus város, és annyira különleges hangulata van, hogy nagyon kezdjük megszeretni. So, also according to our expectations, it's much better. I mean, everything's great. It's got quite a unique vibe and atmosphere around it. So we're starting to fall in love with Kiev, actually. Oh, good. Slowly but gradually. And we saw your second rehearsal this morning, and we saw a couple of changes regarding the costuming and maybe the camera work. Are you happy with how things went, or is there some things you still need to tweak? Tehát nézték a ma reggeli próbát, és látták, hogy van változás a ruhában, azt nyugodtan mondta, hogy azért, mert az előző az még nem a fellépő ruha volt, és hogy most ehhez képest még mi az, amit most érzel, hogy amin még javítani kell, vagy lehet. Aha, hát mindenféleképpen az első próbán ott nyilván nem a fellépő ruhában voltunk, de hogy annyi minden impulzus jött, hogy nem nagyon tudtam ott lenni lélek jelenlétben kellőképpen. So one thing is that at the first rehearsal we didn't have the actual outfit. It was today's outfit that's going to be seen in the contest. So but that was deliberate, so we didn't want to have it once again. But now what you saw today, it's the final outfit. Okay. And the basic thing that he says about the feeling that he had on stage is that at the first rehearsal we had to take care of so many things and be careful of where to go, where to stand, where to look, and also today, so it was quite difficult to have the emotional readiness that we will need in the semi-final, but we're getting there. Okay, and as I understand it, this song is composed by you. És te írtad a dalt, ugyebár? And with the success it's had since Adal and now in the Eurovision Song Contest, if it does well in the Eurovision Song Contest, how will that make you feel, knowing that this was your hard work that warranted the success? És hogy le tudod-e írni azt az érzést, ami a dal megnyerése óta van, amiatt, hogy te vagy a szerzője a dalnak, és hogy ez a saját gyermeket tulajdonképpen ekkora sikereket ér el, otthon és külföldön is. Hát igen, ez egy fantasztikus érzés, és ráadásul, hogy az a dal lett a siker kulcsa, ami az én életművemről szól, amikor az egész életemet átfogja, és hogy ez egy akkora beteljesedés, és hogy a dal is erről szól, hogy beteljesedik az álmod, odaadja neked a sors és az Isten azt, amit te megálmodtál. Actually, it's a fantastic feeling, and also it's a fulfillment because he was the composer of the song, and he also the song is about fulfillment. So I mean the lyrics are pretty much about this, that you eventually, after hard work and suffering, you get there and you get from fate or from God the fulfillment and that wholeness that you were looking for. Lovely. And you're one of the few acts that are not singing in English. Igen, és nem angolul nyomod. I don't understand Hungarian. Many viewers in the Eurovision Song Contest won't be able to understand what you are singing, but how does it... is it important for you to be singing in a language that you fully understand and can portray your, let's say, your interpretation of the song through to viewers? És hogy mivel ugye nem angolul énekelsz, hanem az anyanyelveden, ezért a kérdés, hogy azért választottad-e ezt, mert ezen a nyelven jobban ki tudod fejezni a saját érzéseidet, és jobban át tudod vinni az érzéseket, és a szokásos kérdés, hogy szerinted milyen hatással van az, hogy nem értik, sokan nem értik a dalt. Igen, hát ennek több oka is volt. Egy az, hogy nagyon büszke vagyok, hogy a magyar nyelvre és a magyar dallamvilágra. És a magyar dallamvilággal ez a fajta kiejtés, amit én magyarul is ejtek, az így eredeti, és hogy így a legszebb az egész. First of all,
I'm very proud of being Hungarian. Oh yeah. And of the Hungarian melodic things that we have, so that tradition. And Hungarian melodies work on Hungarian texts best, so that was basically the basis of the choice for keeping the song in Hungarian. És hogyha a fájdalom, amit ebben a dalban van, a fájdalom és az őszinteség, és a remény, az, ami ebben a dalban van, oda nem kell szöveg, mert érzik az emberek. And there's loads of pain and suffering, but also loads of honesty and sincerity in the song. And you don't really need the text for that, because people can understand it while they're watching. Oh, and the song has actually experienced some chart success in Hungary since the Ardal final. Have you had a lot of support from other Roma people and other people in your community as a result of this? És ugye a dal nagyon jól pörög azóta, mióta megnyerted vele a dalt. A romák mennyire támogatjanak téged azóta, mióta megtörtént a győzelem és az origó sikere? Hú, hogy mennyire támogat, ezt nem tudom, mert hogy igazából azóta megállásom nincs. És hogy, de én abban biztos vagyok, hogy büszkék rám, és hogyha bekerülnék az első 20-ba, a döntőbe, akkor történelmet is írna a romaság, mert hogy még ilyen nem történt, hogy a döntőbe cigányok szerepel. So actually, it's a good question about the support, but he hopes very much that the gypsies are very proud of his song and his success, and also if we were to make it in the finals, then that would be a historic thing, because then we'd had Gypsy or Romani artists in the finals of the Eurovision Song Contest. I mean, I'm from Australia. We don't have any Roma people in my country. Yeah. Okay. And we don't really see many artists that go to the Eurovision Song Contest, you know, that like to portray their background. And, you know, for me personally, it's really good to see this sort of artistry exposed in the Eurovision Song Contest. So thank you for doing that for someone from my country who would normally not really see it. És hogy az mennyire jó érzés, hogy ő egyébként ausztrál, és ott ugye nincsenek romák, és hogy egyébként sem szokásos, vagy nem szoktak ahhoz hozzá, hogy az Eurovízión valaki a saját nem csak az anyanyelvét, hanem a saját népcsoportját, vagy egy kisebbséget képviseljen, és hogy ez egy jó érzés neki nagyon, hogy láthat egy ilyet, tehát hogy valaki ennyire kiáll a saját gyökerei mellett. And thanks so much. Thank you. And I just have one more question. You were at the Amsterdam preview party, and there an Icelandic artist started singing your song, and then you joined Selma on stage to sing the last part. How does it feel to have someone from, say, Iceland, who probably doesn't get a lot of Roma people as well, to actually sing in your language? És ugye az Amsterdamról kérdez, ezt nem is tudtam, hogy úgy volt, hogy egyrészt ugye énekelte a közönség, de hogy egy izlandi valaki kezdte el énekelni, az úgy volt? Na, azt viszont én sem tudom. Because we didn't know that it was somebody from Iceland who started to sing Mert ugye én lementem a színpadról, és nem tudtam, hogy mi történik a teremben. Okay, so we didn't know, because he was singing the song, then he went off stage, yes, and then somebody started to sing it, but then that was somebody from Iceland. We didn't know that, and then the crowd joined in. De hogy az milyen érzés volt? Ó, hát ez semmihez nem fogható, amikor kimész egy idegen országba, főleg én nem is nagyon szoktam utazgatni, nem vagyok egy utazgatós fajta, de hogy idegennek érzed magad, és rájössz, hogy nem is vagy idegen, és mindezt a zene által, úristen. Yeah, so that was a terrific experience, the whole thing, because he doesn't really go abroad, so he doesn't have too much experience of how people would expect him and what their attitude be like, and he thought that he's pretty much unknown. But then when they started to sing the chorus, it was pretty much a revelation and a very nice experience to have. To recognize that he's not unknown at all. And he's going to be known after Thursday, Thursday's semi-final. So, do you have anything you wish to say to viewers at ESCBubble? Van valami üzenet, amit szívesen mondanál bárkinek, de nyilván a szavazásra lehet buzdítani, meg bármi. Persze, hogy egy fiú üzen nekik, hogy mindenképpen nézzék és figyeljék őt, mert ha valaki csak az életét feltette a zenére, az én vagyok, és nekem minden nagyon lélektani és szívből jön. So he says that I'm just a guy who
has put all his life on the line for music, and that's the most important thing in my life. And you've got to look at this guy when he's performing and see how he's giving everything what he's got. Lovely. So thank you so much, Joci. It's been a pleasure to interview you, and please vote for Joci in the second semi-final on the 11th of May. He will be performing in 7th position, I believe. Yeah, that's 7th correct. position, so 07 on the televote. Thank you. Thank you.